Привет, дорогие друзья! С вами Ева, мы с вами в Бодруме. И сегодня будет небольшой, коротенький, но очень такой эстетически приятный влог с нашего Эгейского побережья. У нас заканчивается сезон. Сегодня 20 сентября. Многие ресторанчики, кафешки, бич-клабы закрываются. И мой любимый бич-клаб и вообще место такое Scorpios Residual Space основное сегодня закрывается. Там сегодня финальный такой аккорд. Классный концерт любимой моей группы, которая у них постоянно, бенд Cycles. Если вы не слышали, послушайте, 432 герца, у них невероятная музыка, мне очень нравится, и сегодня я немножечко оттуда запишу. Вот, ну а сегодня у нас сейчас будет шок-контент. Раз, два, три. Ну что, друзья, с апдейтом новых устройств Apple появилась классная опция. Теперь в наших новых влогах, когда я что-нибудь вам показываю вокруг, вы будете видеть параллельно меня, мои реакции. Мне кажется, это очень здорово, когда мы с вами гуляем по каким-то городам или видим какие-то необыкновенные вещи. Теперь, собственно, вы видите то, что видят мои глаза, и вы видите, собственно, сами мои глаза. Ну, в общем, такие вот классные новости. Я думаю, что с этой камерой нас ждет много разных путешествий в новом году. У меня такие зимние, обычно я зимой больше путешествую, поэтому надеюсь, в новом году будут классные, интересные влоги, и вам понравится такой формат. Ну, наверное, те, кто давно со мной, знают, что я нахожусь в Зае. Это Зая Яшам, часть там Зая Кутипаны. А это Зая Яшам. В этом году у них добавилось очень много разных инсталляций. Вот это, собственно, девушка. А самое главное, что у них открылась новая часть. Сейчас я вам тоже покажу. Здесь мой столик, тут сижу, пью кофе. Видите, у них появились разные скульптуры, инсталляции. Здесь очень красочная история. Вот, видите, у них появились моменты. Я пока не знаю, что это, но я сначала подумала, что это будет какой-то ресторан, потому что зимой действительно не хватает места, где можно было бы посидеть. Видите, это даже не 300, это, мне кажется, тысячелетние оливы. Смотрите. В общем, Зай, конечно, молодцы. Они этого носорога перенесли сюда. Супер. Смотрите, как мило. Класс. И, конечно, молодцы. Могли бы сделать очередной ресторан, кафешка, но они делают всякие инсталляционные пространства. Это просто невероятный вклад в Бодрум. Они единственные, которые делают такие изумительные вещи. Ну, в общем, кусочек вам показала Зая, потому что он тоже закрывается буквально через несколько недель, поэтому надеюсь, что вы немножечко кусочек такого, знаете, лета бодрумского с моего видео захватите. У нас, видите, я вот еще пока в юбке, хотя даже сегодня уже думала с утра одеть кроссовки, потому что по утрам и вечерам уже достаточно прохладно. А вот видите, здесь еще одна инсталляция. Давайте пойдем поближе посмотрим. Это, кстати, я не видела еще. Интересно, потому что все время хожу по той тропинке. Я так полагаю, что ее надо смотреть с этой стороны. Так, давайте смотреть. Ну, конечно. Вот такая вот девушка-змея с хвостом. Видите, у нее белый хвост. Вокруг все темно, а белый у нее почищенный кармический хвост. Сегодня, кстати говоря, очень знаковый день. Вы же знаете, что у нас было... Сейчас мы находимся с вами в коридоре затмения. Было лунное затмение, вот. А сейчас солнечное. То есть гораздо чаще сначала солнечное затмение, а потом лунное. Такой эмоциональный взрыв. Мы как бы уже под конец коридора затмения и так уже морально истощены со всеми проработками, которые поднимаются. Вот. А в этот раз, наоборот, сначала было лунное затмение, которое, скажем так, все подвело просто к переосмыслению, к такому эмоциональному максимуму. А сейчас будет солнечное затмение, которое даст нам энергию, потому что сейчас новолуние, вот завтра у нас новолуние, солнечное затмение, и мы с вами получим новую порцию вдохновений, инсайтов, каких-то решений, что нам делать, чем нам заняться, а самое главное, сила на это у нас появится с новой луной. Вот. И в этой, кстати, части тоже, видите, вот ровно год назад я снимала здесь влог, здесь тоже появилось очень много разных скульптур, инсталляции. Вот, например, вот это, кстати говоря. Класс. Ну, а сейчас мы с вами отправляемся в Scorpios, в Ritual Space. И сегодня там классный, высоковибрационный, я бы так сказала, такой вот бенд с очень такой, знаете, эстетически приятной музыкой, атмосферой. В общем, погнали.
что, прощай лето, этот последний теплый летний ветерок и море. Сегодня такое красивое, прям синее-синее, посмотрите. Яхты еще приходят немножечко. Красота. Так, ну вы уже знаете новый заезд в Скорпиус. Он здесь старый заезд, это Макс Рояль. Видите? А в этом году у них свой отдельный заезд. Какая красивая дорога. Все лето ездила, наслаждалась этими соснами. Обожаю эту часть полуострова как раз за этот вид. Какая красота. Прям как в нашем последнем самом видео, да, из Манжелара с винодельнями. Сказочно. Bekliyorum. Tamam ben söylerim burada. Anlaşıldı. Evet abi. Bana bakıyorum. Tamam değil. Buraya çok güzel geliyor. Начинается сезон свадеб. В Скорпиус была свадьба. Я смотрю, вот там тоже, видите, какая красивая арочка. Ой, ну что, последний вечер 2025 года. Скорпиус, Ritual Space. Вот он, наш прекрасный темпл с видом на Эгейское море. Красота. Чё, пташка? Привет, друзья. Ну что, я уже добралась в Скорпиус. Вы уже знаете все эти коридоры, интерьеры, все эти цвета. Вот, и сейчас будет концерт Circles. Это 432 ГГц музыка. Вы знаете, что вся музыка, она, в принципе, сейчас 440 Гц. Это чуть-чуть выше тональности ля. То есть это более такой, скажем так, ну, привычный для нашего уха. Эта музыка более гармонична. И 402 ГГц, да, это музыка как бы с пониженной частотой именно для... Считается, что она более гармоничная, успокаивающая для человека действует. И я уже в прошлый раз была, собственно, на лайв. Одно дело слушать в YouTube, все, наверное, видели 432 ГГц, много где выскакивает уже такая музыка для медитации сна, но вживую, я думаю, что мало кому удавалось это послушать. Это, на самом деле, уникальный экспириенс, и я уже второй раз на этом бенде, я на них подписывала, даже списывалась с ними, и сказала, что как называется это у вас трек в прошлом моем видео, я оставлю здесь ссылочку, может быть, вы видели, вот, поэтому это удивительный бенд, я надеюсь, я немножечко сегодня запишу их выступление. Вот. Но я знаю, что они выпустили только сейчас новый альбом, он есть на Spotify.
live in Ibiza, and I'm very happy to be here with you today on the closing of this beautiful ritual space. Today we will be starting the 2.5-hour experience with breathwork, and then right after we are prepped in that beautiful, gentle meditation space, we will receive a concert by Circles, and then right after that we will close with a cacao ceremony. So, everybody excited? Yes? Beautiful, beautiful. So you could just have it with you. We're going to program it with a meditation. Crystals are huge amplifiers. So when you're breathing in certain areas of your body, you feel that there could be a bit more intention and more opening there. You can always place the crystal there, stand out straight. And let's take 3 deep breaths here. So inhale. And only what's here for your highest good, for your highest benefit, can enter through this space. Only all the air through your full spectrum of the lungs. Breathe through, inhale, there's no pause. Open up your mouth, breathe. Открыла глаза, и вот они здесь. There is no right way to be here. But you are here in this present moment. And to bring awareness that you are present to prove. Nothing to protect. We are without identity, a mirror reflection of you. We are not here to show you who we are, but to invite you to feel your true nature. Everything that's alive vibrates, and everything that vibrates is alive. To be in harmony with life is not to resist it. Это было что-то нереальное. Мы сидели в медитации. Все закрытыми глазами, а потом открываем глаза, появляются они.
но это было просто невероятно. На самом деле, они в последний момент на закрытие Scorpios, они позвали этот бенд Cycles, они такие классные, позитивные. В общем, просто невероятно. Я обожаю музыку, я не знаю, насколько это кому, но мне резонирует просто на 100%. Самое главное, как они появились, мы все делали дыхательные упражнения с закрытыми глазами, были уже в таком немножко в транс-состояние, погрузились в медитативное, и потом мы сели в такую медитативную позицию, не открывая глаза, и потом, когда мы открыли все глаза, они уже сидели в своих темных одеяниях, то есть это был такой шок, я так заулыбалась, потому что я забыла, что они будут, это было так классно, в общем... Удивительный концерт, видите, еще солнце, последние лучики солнечного такого, знаете, осеннего бодрума, когда еще так, знаете, такое ощущение, что еще лето, видите, если так по-летнему оделась, в общем, такое еще летнее классное такое настроение, солнечные лучи греют, вот, ну, в общем, просто класс, я в таком воодушевлении, и сейчас будет напоследок еще была дыхательная практика, сейчас были Circles, их концерт, и сейчас будет еще какая-то церемония, третья часть. Вот, а посмотрите, какая тут жизнь продолжается. Да, Эгейское море сегодня такое тихое. Видите, по-прежнему вечеринки, продолжают прибывать яхты. Ну, а здесь в Ritual Space Scorpios свой отдельный мир, свой такой мир, peace, meditation, такой муд. Обожаю. Как жалко, что закрывается. Последний день. I am inside, and we are tracks. We are to be, is telling. So I'm gonna rate, so you can rest on your body for this while. Because Cacao is a master plant of self-listening and self-love, and it's gonna be inviting you to get more and more confident. So just take it easy. You can lay down if you want it. You can be sit on. You can put your back against the wall if you need it. Already with 4,000 years old. It's a very ancestral medicine. It's the original from Mexico and from America. And now I share some suggestions for the ceremony.
your heart always precious. You are trying to change something. Look in your heart. You can solve. Receive love of two kinds. Your Pinocchio is always available. Thanks. Ну что, друзья, спасибо, что были со мной в этом видео. Так мы с вами попрощались с летом. Последний летний влог из Бодрума. Потому что у нас в сентябре все еще лето. А что вы думали? Вот, это была просто прекрасная церемония по моим глазам. Таким полупьяным от какао и такого расслабления медитирующей музыки. Это было просто восхитительно. У нас невероятно здесь море, закат. Прощай, лето. В Бодруме 2025 года. All night, see us in the club, we act to feel